Brailsford said something like, if we can actually do this, I think we can win a Tour de France within 5 years. He ended up being wrong. They won the Tour de France in 3 years, and then they repeated again the fourth year with a different rider. And then after a 1 year break, they won 3 more in a row. So after having never won for like 110 years, they win 5 of the next 6. First of all, I think there's no reason that you can't be really ambitious, right? Like I consider myself to be a very ambitious person. I think it's just that you're oscillating or switching between these two modes. Like when you're in planning mode, when you're in strategy mode, sure, you can be very ambitious and be very aggressive and, stretching yourself and reaching. But when it comes time to take action and execute, you have to scale it down to something that you can achieve that day. In one sense, the biggest unit of time you could ever do something is about a single day, because then you got to go to sleep, and then you have to wake up again and do it the next day. So unless you're playing, at some point there's a limit. You can only stay up for 48 hours or 72 hours, and then you break. So that's the largest possible unit that you could ever do a single thing in. And I think more realistically, most of the time, the truth is, you got about an hour, maybe you got 2 hours to work on this, and then you got to go move on to something else. So we don't have big chunks of time available to us. We need to scale things down into pieces that we can actually work on and execute. So the way that I think about it is, when making plans, think big. When making progress, think small. And getting 1% better each day is a way to encourage that. The story that I like to tell, and this is something that I kind of kick Atomic Habits off with, is the story of the British cycling team. And, for many years, British cycling was very mediocre. They had never won a Tour de France, which is the premier race in cycling. They had won a single gold medal over like a 100-year span. And they brought this new performance coach in named Dave Brailsford. And he had this concept that he called the aggregation of marginal gains. The aggregation of marginal gains. And the way that he described it was the 1% improvement in nearly everything that we do related to cycling. So they started looking at a bunch of things you would expect a cycling team to focus on, like they put slightly lighter tires on the bike, or they designed like an ergonomic seat for the riders. They had the riders wear a little feedback sensor, a little chip to see how each individual responded to training. Then they would adjust the practice schedule. But then they started doing like these little 1% changes, these small improvements that nobody else was really thinking about. Like they hired a surgeon to come in and teach the riders how to wash their hands to reduce the risk of catching a cold or getting the flu. They have this big trailer, like a semi-trailer that carries a lot of bikes in it to major events. And they painted the inside of that truck trailer white so that they could spot little bits of dirt and dust that might get in the gears and degrade the performance of the bikes. They have 2 different types of fabrics. They've got like indoor racing suits and outdoor racing suits. And they tested those fabrics in a wind tunnel, and they found out that the indoor fabric was lighter and more aerodynamic. So they asked all of their riders to wear that fabric. They even had all their different riders test, like a bunch of, like maybe a dozen different types of pillows. And then they see which one led to the best night's sleep for each person. And then once they figured that out, they brought that on the road with them to hotels for the Tour de France and so on. And, Brailsford said something like, if we can actually do this, right, if we can actually make all these 1% improvements related to cycling, then I think we can win a Tour de France within 5 years. He ended up being wrong. They won the Tour de France in 3 years, and then they repeated again the fourth year with a different rider. And then after a 1 year break, they won 3 more in a row. So after having never won for like 110 years, they win 5 of the next 6. And I like to use that story as an introduction to this idea of getting a little bit better, making these 1% improvements for a couple reasons. The first is, it shows you that excellence, a lot of the time, maybe we can even say most of the time, is not actually about radical change. It's about a commitment to accruing small improvements day in and day out. Secondly, and I think this is also crucial, it encourages you to focus on trajectory rather than position, right? There's a lot of discussion about position in life. How much money is in the bank account? What is the number on the scale? What is the current stock price? What are the quarterly earnings? There's all this measurement around our current position. But what getting 1% better each day encourages is to focus on your trajectory instead. Am I getting better? Is the arrow pointed up and to the right, or have we flatlined? Am I getting 1% better or 1% worse? Because if you're on a good trajectory, all you need is time, right? If you have good habits, time becomes your ally. You just need to let time work for you. But if you have bad habits, time becomes your enemy. And every day that clicks by, you kind of dig the hole a little bit deeper. And so it's very much at the core, it's about encouraging you to focus on trajectory rather than position. 우리가 항상 꿈꾸는 경제적 자유는 지금 당장 달성할 수 있지 않아요. 한 달, 1년 안에 달성할 수가 없습니다.
평생에 걸친 도전일 수도 있어요. 우리는 이미 100억 자산가가 된 사람들을 보며 꿈을 키웠기 때문에 내가 바로 그 사람이 되겠다는 마음을 품게 돼요. 그리고 그가 돈을 벌었던 방법을 무작정 도전해봅니다. 그리고 나도 그렇게 될 거라고 믿어요. 여기까지는 좋습니다. 하지만 며칠만 지나도 숨이 턱 막히게 돼요. 그들이 치열하게, 심지어 처절하게 성장해왔던 과정은 전혀 모른 채로 도전했기 때문입니다. 10년이 걸려도 쉽지 않았던 것을 마치 1년, 2년 안에 할 수 있을 거라고 착각했던 거예요. 내가 생각했던 것과 실제 그 현실과의 격차가 느껴지는 순간 엄청난 압박감이 다가오게 돼요. 그러면 이 과정 자체가 굉장히 고통스럽게 변해버립니다. 그 순간 내가 설정한 목표를 성공하기가 어려워요. 내가 원하는 것, 성공을 하기 위해서는 압도적 성장이 필요합니다. 그 압도적 성장은 하루 만에 만들어지는 게 아니에요. 제임스클리어는 1% 성장을 제시했습니다. 영국의 사이클 팀의 일화가 정말 대표적인 사례입니다. 사이클과 관련된 모든 것을 단 하나씩 보완 발전시켰어요. 예를 들어 자전거 바퀴를 더 가벼운 것을 달거나 인체공학적 시트를 장착하기도 했습니다. 선수들에게 센서를 장착해서 훈련 상태를 체크하기도 했고요. 자전거에 먼지가 끼는 것을 방지하기 위해 실내 보관소를 하얀색으로 페인트 칠했어요. 공기 저항을 덜 받는 수트를 테스트하고 착용하게 했습니다. 심지어 선수들에게 다양한 베개를 테스트해서 가장 좋은 수면을 할 수 있게 지원했어요. 하나하나 보게 되면 정말 사소해 보이지만 하나씩 개선을 해 나간 거예요. 이 원칙만 지킨 결과 6년 중에 5번을 우승하게 됩니다. 그것도 자신이 목표를 설정한 5년이 아닌 3년 만에 달성하게 돼요. 단 한 번의 행동에도 이전보다 나아진 단 한 가지가 추가되어야 합니다. 이를 목숨처럼 지키는 사람은 매일 1%씩 성장하게 돼요. 이게 1년, 5년이 쌓이게 되면 결과적으로 압도적인 성장이 만들어지게 됩니다. 이 방식이 우리에게 스트레스를 덜 주면서 가장 스무스하고 즐겁게 할 수 있는 방식입니다. 하지만 대부분의 사람들은 멍 때리거나 하라니까 억지로 행동만 하는 경우가 많아요. 이렇게 하면 나아지는 요소가 생길 수 없습니다. 그렇게 되면 하루를 무의미하게 보낸 거예요. 헛스윙을 한 거죠. 단 한 가지라도 얻는 것이 없으면 안 됩니다. 흔히 이런 말이 있죠. 꾸준하게 하면 성공한다. 아닙니다. 엄밀히 말해 틀린 말이에요. 정확하게 표현하자면 꾸준하게 매일 최소 하나씩 개선해야만 성장할 수 있다가 맞습니다. 이렇게 1%씩 성장하는 마인드를 습관화해서 작심삼일이 아니라 작심만일을 할 수 있어야 됩니다. 근데 이거 아무리 강조하더라도 내 것으로 만들기가 쉽지 않아요. 그래서 여러분들께 더욱 도움을 드리고자 작심만일 전작책을 만들었어요. 작심만일 콘텐츠를 보아왔지만 매번 작심3일에서 끝나는 분들을 위해 만들었습니다. 앞으로 습관 관련된 내용은 이 작심만일 공략집 하나로 끝내셔도 됩니다. 그만큼 습관에 관련된 모든 것을 담았어요. 단순히 습관을 만드는 스킬만 담겨 있지 않습니다. 작심만일은 하나의 사고관이면서 이 원리에 맞는 습관의 원리들이 함께 들어가야 됩니다. 전자책만으로 부족할 수도 있어서 제가 직접 진행한 원데이 특강까지 담았어요. 성장의 원리를 꾹꾹 눌러 담았습니다. 다양한 후기에서 보시듯이 이미 많은 분들이 도움을 받았습니다. 성장의 원리를 내 것으로 체화하는 데 관심이 있으시다면 이 공략집을 확인해 보시기 바랍니다. 아래 설명란 또는 댓글의 링크를 통해 방문해 주시기 바랍니다. 결국에는 우리가 작심만일해야 성장할 수 있습니다. 그리고 그 1% 성장이 모여 내가 원하는 성공을 이룰 수 있어요. 제임스클리어의 원리처럼 1% 성장의 원칙을 꼭 가져가시기 바랍니다. 조급해질 필요가 전혀 없어요. 다만 오늘 하루 하나씩만 쌓아나가세요. 오늘 여러분들의 하루는 어떠셨나요? 만약 이 영상을 보는 시점에 한 가지라도 나아지지 않았다면 지금 당장에 무엇이라도 시도해보시기 바랍니다. 내가 부족했던 점이 한 가지라도 나아졌다 라고 생각하시고 뿌듯한 감정을 가져가시기 바랍니다. 그것이 우리가 압도적으로 성장할 수 있는 방법입니다. 여러분들의 성공 마인드 동반자 작심만일입니다.